All right, so let's solve this reorder everyone. सारे मिलके ना solve कर दें। ਹੁਣ ਇਸ reorder 'ਚ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ skim and scan ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ calves ਦੀ, optimism pessimism ਦੀ, milk, calves, okay, calf. So I think it's about optimism pessimism, some kind of experiment involved with calves. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ the calves, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। To gauge optimism pessimism, the researchers set up an experiment including 22 calves. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। The whole at one and contain milk ਨਹੀਂ, before they started ਨਹੀਂ, in the training ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, so most likely ਇਹੀ ਆ। To gauge optimism and pessimism, the researchers set up an experiment involving 22 calves. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ next ਆਊਗਾ before they started the experiment, or the reason ਕੀ ਹੈ, because they're talking about the researchers. Researchers they experiment ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ they trained the calves to understand which of their choices would lead to a reward. ਉਹਨਾਂ ਨੇ calves ਨੂੰ training ਦਿੱਤੀ, correct? ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ calves learn quickly, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, no idea, the whole at one and ਇਹ ਵੀ idea ਨਹੀਂ ਹੈ। In the training, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ train and train, in the training each calf entered a small pen and found a wall with 5 holes arranged in horizontal lines, 2.5 feet apart. Okay. Agar next sentence se jaiye, the next sentence which to see dekh sakte ho, you might get confused. You might say ki the calves learn quickly. Which side of the pen had the milk reward? So, and what about this? Tena dono de vich ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ the whole at one end contain milk from a bottle, while the whole at the opposite end contain only an empty bottle and delivered a puff of air in calves' faces. Okay, so I think ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ because ਇਹਦੀ explanation ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ you will know like which side you will finally get the reward. Let's see what happens. Okay, there you go. एक तरीके ਨਾਲ याद रखो कि रिवॉर्ड ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰੀਆਰਡਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕੀਮਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਇਨ ਡੂਇੰਗ reorders.